Namaste, I am Dr. Madhan Thiruvengada, Senior Orthopaedic Consultant, practicing at Apollo Hospital, OMR. Today I'd like to share with you a very challenging and interesting cases which I did it recently. Uh, this lady, who is a very pleasant lady, came to me with terrible pain in both the knees. அவங்களால நடக்க கூட முடியல. வீட்டில் வந்து டாய்லெட் போடுறதுனால கஷ்டம் இருந்தது. She had a very tough time even going to toilet at home. She could hardly take some few steps and she was in the walker all the time, been walking on that. This has been going on for a while, and uh, even before pre-COVID itself, she has consulted different hospitals, very major hospitals, where they said that it's a very high risk to do an operation for her, and then refused her. So she came to me with all the hopes to make her better. So that was I can see in her eyes. So when I saw her, she was extremely obese lady with about 130 to 140 kgs. She could barely walk. Even in the hospital, she could be in the wheelchair only. I had to examine her wheelchair. She could hardly take some few steps. We need 3 people to assist her in making her to stand also. So I did explain to her, because it's going to be a big challenge for her, which and too risky for her life as well. But she readily accepted the challenge, and she told that நான் ரொம்பவே சஃபர் பண்ணிட்டேன் சார் வாழ்க்கையில். I don't have anything to lose. Please make me better and make me to walk. That was her whole idea. So I thought, being that the case, then I have to take up this challenge. I took it up, and you can see from these images, the short video as well, how she's been struggling in walking, and when she came to me. And there is another video, the post-op video. You can see that how she's been walking after that. So it took me about 3 to 4 hours to do this surgery, but at the end I can see the smile in her face. That is what it's been very successful, I would say, seeing a smile in patient's face. And she was extremely happy. Even her husband was so happy that she could independently go to toilet, and she could raise her leg and walk, at least with the help of walker, comfortably without much pain. You can see her images as well, the x-rays, which shows how deformed her knee was, and then her clinical picture, and huge leg it was. So I had a challenge of finding the knee itself, but fortunately it all went well, and seeing the smile in patient faces makes me happy as well. You can also hear from a patient as well as patient's husband about their journey during this procedure, and how this has been successful following the procedure. I am Sivakumar. This is my wife, Mrs. Latha Sivakumar, aged 63 years. Actually, my wife was having a obesity problem, added to that hypothyroid problem. Because of that, she had knee pain for the last 10 to 15 years, and during the last 1 year, she was suffering very much. I had consulted another hospital. Actually, the news item on 25th February brought me here. I was very much impressed by the article and the work done by Dr. Madhan Thiruvengada. So he saw my wife here thoroughly, and suggested that he can do, but since you are very obese, it is a very high risk one. So he suggested to my wife to have a second thought. Then my wife said that I am suffering very heavily because of pain. So better to take a risk. So if the risk comes good, then I am going to be benefited, she said. And Dr. Madhan Thiruvengada smiled and said, okay, that I will do the knee replacement. Before that, you have to undergo few tests here. So based on that, I can do the knee replacement. So accordingly, I went a few tests here. All tests were okay, and the operation was done on 25th in the noon.
Actually, it is a complicated operation. After the operation, he said that it is a very complicated one, and I had to spend more time for this mammoth operation. So everything has come good. Your wife is okay, she said after the operation. Added to that, Madhan Thiruvengada's successful operation, my wife has come good now, and with the help of physiotherapist, she could move little by little and she could stand firmly now. So we are getting discharged today, that is 5th April. So actually it is in a very quick period of time. Everything has come good, I would say, because I met him on 2nd March and I am leaving with my wife in a better condition here from Apollo OMR. Actually, the knee circumference was huge, and he did a very good work on my wife's knee replacement. Really, I would thank Dr. Madhan Thiruvengada, also the hospital staff who took care of us very nicely, and especially the housekeeping and other canteen services, and everything was good. So really, I appreciate the service of Apollo OMR. Now, my wife will speak a few words. என் பேர் லதா சிவகுமார். அதான் இல்லை ஹஸ்பண்ட் சொல்லிட்டாரு க்ளீனாக. நான் எனக்கு சின்னதாக ஜிஸ்டாக சொல்கிறேன். அவர் டாக்டரை பற்றி எனக்கு ரொம்ப 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 என்ன மனசில் படுறதுன்றது. ஹஸ்பண்ட் தான் வந்து இதை நியூஸ் ஐட்டம் பார்த்து இவர்கிட்ட போனால் நிச்சயமாக உனக்கு நல்லா நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு இது பண்ணி கூட்டின்னு வந்தார். நான் ஏன்னா 2-3 டாக்டர் நிறைய பேர் பார்த்துட்டேன், உன்னோட ஒபிசிட்டிக்கு யாரும் பண்ண முடியாது, சரியாக வராதுன்னு தான் என்னை சொல்லி என்னை இது பண்ணாங்களே தவிர யாருமே எனக்கு யாராவது செய்கிறேன்னு சொன்னாலும் வேண்டான்னு சொல்கிறவங்க தான் இருக்காங்க. அதனால் இவர் நம்பிக்கை கொடுத்துட்டு எனக்கு கூட்டின்னு வந்துடுறீங்க. இவர் டாக்டரை நான் பார்த்த உடனே நிஜமாக எனக்கு ரொம்ப அவர் பேசின விதம் ரொம்ப அமைதியாக சைலண்ட்டாக நல்ல பீஸ்ஃபுல்லாக சந்தோஷம் மனசுக்கு ரொம்ப என் குடும்பத்தில் ஒருத்தர் அவர் பார்க்குற மாதிரி தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபீல் பண்ணேன். எங்கள் பிரதர் என்கிட்ட எப்படி அட்வைஸ் பண்ணுவாரோ, என்னை எப்படி சொல்வாரோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங்கில் தான் நான் ரொம்ப அவர் பார்த்த உடனே நான் நினச்சினேன். அவர் எனக்கு ஏன்னா என்னோடய பிரச்சனைக்கு வந்து என் கால் வெயிட்டெல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி, முட்டி நடக்கவே முடியாது, ஒரு அடி கூட ஒரு ஸ்டெப் கூட எடுத்து வைக்க முடியாது இருந்தேன். நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன், பாத்ரூம் டாய்லெட் போல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். அவர் நம்பிக்கை உங்களுக்கு பண்ணலாம், ஆனால் கொஞ்சம் ஹை ரிஸ்க்கு தான் அப்படின்னார். அந்த பண்ணலான்னு அதை சொன்ன வார்த்தையை கேட்ட உடனே நான் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். ஏன்னா எல்லாருமே முடியாது உங்களுக்குன்னு சொன்னால் வந்து இவர் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு உங்களால் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னார். பட் அதனால் ரிஸ்க்கு சொன்னாரே தவிர எனக்கு ரிஸ்க்கை பார்த்துலாம் நான் கவலை இல்லை. ஏன்னாக்கா எனக்கு வந்து திஸ் ஆர் தட்டுன்ற முடிவில் தான் நான் இருந்தேன். ஒன்று நல்லபடி சரியாயிடும், இல்லை நான் இருக்கிறதே வேஸ்ட் நிலைமையும் நான் இருந்தேன் நான். ஸோ அவர் சொன்னோடனே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். நீங்கள் என்ன ரிஸ்க்னாலும் எடுத்து பண்ணுங்கன்னு நான் வந்து இது பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னேன். நல்லபடி நல்லா எனக்கு டெஸ்ட்லாம் எடுத்து எல்லாம் நார்மலாக இருக்குன்னு எல்லாம் பண்ணினார். சர்ஜரி பண்ணும்போது நான் அவர் பண்ணுறதே நான் வந்து பார்க்க முடியாத தவிர கேட்டுன்னு இருந்தேன். எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி அவர் பண்ணாருன்றது என்னால் ரொம்ப புரிஞ்சுனேன். நிஜமாவே ரியலி 1.5-2.5 மணி நேரம் முடிகிறத வந்து எனக்கு 4 மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆயிருக்கு அவர் பாவம் செஞ்சது. ரியலி கிரேட். என்னால் அது எப்படி நான் அவருக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லுவேனே என்னால் நிஜமாக சொல்ல முடியல, வார்த்தைகள் கிடையாது. அவ்வளோ நல்ல இதுவாக இருந்தது. அதான் இப்போ ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சும் நல்லா இங்கெல்லாம் இது பண்ணியிருக்காங்க. ஃபிசியோ மூலியமாக ரொம்ப நல்லா அவங்களே சொன்னாங்க, ஒரு 2 அடி கூட உங்களை பார்த்த உடனே ஒரு 3 அடி கூட எடுத்து வைக்க முடியுமான்னு நான் நினச்சேன். இப்போ இன்றைக்கி இந்த வித்தின் a வீக் வந்து நான் இங்கேருந்து வாசல் டோர் வரைக்கும் போயிட்டு திரும்ப காட்டிலேருந்து திரும்ப வந்து உட்கார அளவுக்கு எனக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க எல்லோரும். நிஜமாக ரியலி கிரேட். எல்லோரும் டீம் ஸ்டாஃப், அவரோட டாக்டரோட டீம், அவர் சொன்ன டீம் எல்லாமே வெரி வெரி பெஸ்ட்டு. அதனால் எனக்கு வேறு எங்கேயும் எதுக்காகவும் போக மாட்டேன். தலைவலினா கூட இங்கே வந்துடும். அந்த அளவுக்கு நான் வந்து ரியலி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறேன். என்னோட ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். நான் இந்த டீம் எல்லாருக்குமே நான் சொல்லணும், ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ.